For CNN, the attack came during intense Israeli bombing Sunday night. The IDF has not commented on. wariyaha caanka ahaa la dhaho Andrew maxaa la dhahaa Andrew CNN u shaqeeya ayaa waxa uu wareysan doonaa gabadh nurse ahayd oo u shaqeynaysay hay-adda dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn oo Gaza joogtay oo markaa laga soo qaxiyey kasoo carartay Arbacadii hadda lasoo dhaafay. Hadalka wuxuu ku bilaabay waxaa la leeyahay dadka Gaza degan 70% waxa ay degan yihiin waxay guri la'aan ayay yihiin way ka tageen meeshii ay joogeen waa guri la'aan. On the incident, United Nations officials today said 70% of people in the Gaza Strip are displaced, many living in conditions a statement called, quote, inhumane. oo ay UN-ta waxay tiri 70% ay displaced way ma joogaan meeshii ay loo ahayd inay deganaadaan. waxaa kaloo ay dhaheen inay ku nool yihiin xaalad bini'aadanimo aan ahayn. The Secretary General said the Gaza is becoming a, quote, graveyard for children. xogayaha guud ee UN-ta ayaa isagana wuxuu yiri ku dhawaaqay in ay Gaza u noqotay xabaal ciyaalka inay noqotay xabaashii ciyaalka. Israel's ambassador to the UN lashed out at the comments, called for the Secretary General's resignation. safiirka Israa'iil u jooga UN-ta ayaa arrintaasi aad uga xanaaqay oo xataa soo jeediyey in uu iscasilo xogayaha guud ee UN-ta. Emily Callahan is a nurse, activity manager for Doctors Without Borders. gabadhan nurse weeye ama kalkaaliye dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ayay u ahayd xagga maaragtay arrimaha dhaqdhaqaaqa ayay u xilsaarayd. MSF. She was evacuated last Wednesday and arrived back in the U.S. Arbacadii hadda lasoo dhaafay ayaa laga soo badbaadiyey meeshii laga soo qaaday waxayna hadda Mareykanka ayayna joogtaa. Over the weekend. First of all, how does it feel to be out? su-aasha koowaad wuxuu yiri say kula tahay buu yiri inaad ka soo baxday meeshii. A lot of people keep asking me that, and I really don't have a good answer. dad badan ayaa waxay tiri su-aashaas i weydiinaya bay tiri su-aal jawaab ku habboonna runtii ma hayi oo sax ah macnaha uma hayi. I obviously have a sense of relief that I'm home and I'm with my family. dabcan waxoogow nafis ayaan dareemayaa inaan gurigii joogo aan reerkayga iyo qoyskaygina aan u imid. And feel safe for the first time in 26 days. markii koowaad oonan nabadgelyo aan dareemahayo ilaa 26 maalmood oo toos ah. And I'm having a really hard time finding any joy in any of it. laakiinse bay tiri runtii aad iyo aad ay igu adag tahay bay tiri nabadda ayada ah inaan ku helo raaxo waxaan ku raaxaysta inay noqoto si inabaha yaraatee. Because me being safe is the result of having to leave people behind. sababtoo ah inaan anigu nabad ahay ama aan dhib ka badbaaday sabab waxa uu ahaa inaan dad kaleete oo saaxiibaday ah aan ka soo tegay. People watching this have seen images from Gaza. They've seen the hospital images. They've seen the horror of children dead day after day after day after day. I mean, they've seen all the images. But to actually be there and to experience it, you're experiencing all these things which a camera can never capture. So can you just... dadka daawanhaya buu yiri ku daawanhaya waxay arkeen buu yiri videodigii maalin kasta ciyaalkii burburka kasoo baxayay dhiigga waxaasoo dhan ayay arkayeen. laakiinse sida adiga aad u joogtay maadaama meeshii aad joogtay ooma arki karaan loomana suuraysan karo sida adiga aad u arkaysay ruux waxa uu arkahayo uu ku arkahaya kaamerada keliya ama waxay kaameradu soo duubtay. Just talk a little bit about when you close your eyes at night, what is it you think about now? bal ixyar nooga taaba buu yiri dadka soo qad buu yiri habeenkii markaad indhaha isku qabato maxaa kuu soo baxa maxaad suraysataa oo waxa ugu darnaa oo ugu muuqaal badan ee maartay aadan iloobin muxuu yahay. I think
The answer to that question, I think I'll start at KYTC, which was we were relocated about 5 times over the course. waxaan ka bilaabay tay su-aashaas aan uga jawaabo meel KYKCT macnaha waa meelahay ka shaqaynayeen ka mid aha ayaa markii aan joognay ayaan ka bilaabay bay tiri ilaa 5 koor baa horta waxay tiri meelna laga qaaday oo meel kalena la geeyey ilaa 5 koor ayaan macnaha guurnay oo kolba meelna la geeyey course of 26 days due to security concerns. 26 maalmood ee uu dagaalku socday annaga nabadgelyadanada darteed. And one of the places we wound up was the Khan Yunis Training Center. We call it KYTC. meelaha aan tagnay marka 26 maalmood ee shanta koor ee meel tagnay meel Khan Yunis ku taalo oo meesha ay KYC ay ku magac xarfaha ay soo gaabi ay ku magacaabayso ayay ahayd Betri. People had evacuated to the south, so you were in the south of Gaza at that Yes, time. wuxuu yidhi macnaha dhinaca koonfurta ayaa tagteen miyaa ee dadkii la yidhi koonfurta aada ee xagga koonfurta aaday dadka ayaad ku jirtay oo adiga koonfurta aadeen miyaa haabay tiri to below Wadi Gaza line, and there were, by the time we left there were 35,000 internally displaced people living alongside us. oo markii aan tagnay bay tiri waa halkaas ay tiri markaan tagnay bay tiri ilaa 35,000 oo iyagana qaxooti ah oo dadkii guryahoodii ee laga soo cayriyay aha ayaa annaga nala noolaabay tiri oo isku meel aan wada joognay bay tiri. There were children with just massive burns down. waxaa meesha iyadana ka mid ka jiray oo aan arkayay bay tiri ciyaal bay tiri gubasho aad u daran ay ku taalo jirkooda. Their faces, down their necks, wejiga luquntooda meel kasta all over their limbs, and because the hospitals are so overwhelmed, they are being discharged immediately after, and they're being discharged to these camps with maadaama ay isbitaaladiina ay dadkii dhaawac ahaa ay ka buuxaan ciyaalka ayaga ahaa ee saa u gubtay ee jirkoodu yahay dhaawaca khatarta ah qaba isla markaaba wax yar markii loo qaban kari loo qabto isla markaaba isbitaalka waa laga bixinayaa sababtoo dad ka daran ayaa jira. no access to running water. There's 50,000 people at that camp now and 4 toilets. biyo nadiif ah oo socda ma jiraan 50,000 oo ruux ayaa meesha waxay tiri joogtay 2 musqulood kaliya bes ayaa ku yaalay wax dadkaas oo dhan 50,000 ee ruux. They're given 2 hours of water every 2 saacadood oo biyo ah ayaa 24 saacba la siinayay 12 hours. And 12 saacadood. That's for 50,000 people. Yes. wuxuu yidhi waxaad leedahay 2 musqulood keli ah ayaa meesha ugu yaalay 50,000 oo ruux. And that's where we were living too. And they have these fresh haabay tiri annaguna dadkaas baan ku jirnay bay tiri oon la mid ahayn. open burns and wounds and partial amputations. waxayna xaaladda dadka qaarkood ay ku sugan yihiin bay tiri boogahan duleela bannaan oo dhaawac soo gaadhay ahaa oo cusub iyo dhul gubasho iyadana jirkii oo gubtay yaa ku wada taalla. That are just walking around these conditions, and parents are bringing their children to us going, please, can you help? Please. markaasay dadkii la socdaan bay tiri gubashahaas iyo dhaawaca cusub bannaan oo macnaha faashad iyo waxaa la saarin ayay dadkii waxay tiri la socdaan bay tiri markaasaa ciyaalkii yaryarka ahaa ee iyagana dhaawacaa u gaadhay ayaa waalidkood baa noo imaanaya oo dhahaya bay tiri fadlan nacaawiya ilmahayga caawiya. Can you help? And we have no supplies. laakiinse wax alla wax aan ku caawinna ma haysano wax daawo ah oo aan ku caawinna ma aanu hayno. In situations where there are tens of thousands of people and it is a war and people can't feed their kids, things get strange very fast and things get tough very, very fast. soo ma aha buu yidhi meel ay dad 10,000 oo ruux ay joogaan oo aan cunto la helaynin oo daawo la helaynin oo arrintu ay aad khatar u tahay xaaladdu aad bay isu bedeli oo aad khatar ah si degdega u noqonaysaa soo ma aha buu yidhi. And people turn on each other. oo dadku markaa iyaga dhexdooda isku jeesanayaan hataa. You saw that up close. arrintaas aad si dhab ah oo toos aad u aragtay soo ma aha. At KYTC, the reason we had to leave was because we were starting to be harassed. meesha waxay tiri xarunta noo ahayd ee aan joognay sababta aan uga soo baxnay inoo laga soo qaaday waxay ahayd bay tiri annaga ayaa naftanadii khatar gelaysay bay tiri. Desperate people who are
losing loved ones right and left. dad aad xaalad xun ku jira, aad xun ku jira oo ehelkoodii dhinac kasta midig iyo bidix iyo ay ka dhimanayaan ama dhaawacmahayaan Are angry, oo aad u xanaaqsan. and they would point at me and scream American, markaas kuwaasa waxay tiri mararka qaarkood farta igu fiiqayaan bay tiri, markaas waxay igu qayliyayaan bay tiri, Maraykan baad tahay soomo, Maraykan baad tahay soomo. walking past, and at that point we had no idea what was coming in the next few days. marka ayada ah bay tiri ma aana garanaynin bay tiri hadda xaaladdu si ay noqon doonto iyo waxa nagu soo socda, maadaama dadkii ay saa u xanaaqsan yihiin oo haddana libana loo arko inaanu Maraykan nahay, Maraykanna uu ka dambeeya arrintan. They would yell things in Hebrew to see if we were Israeli. waxay tiri dadku waxay nagula hadlayaan bay tiri Hebrew macnaha luqadda Israa'iiliyiinta si ay u tijaabiyaan inaanu Israa'iili nahay iyo in kaleeta oo aanan macnaha dad kale aan ahayn Israa'iiliyiin inaan nahay, Yuhuud inaan nahay ee kale si ay u tijaabiyaan waxay tiri Hebrew bay nagula hadlayaan, nagugu qayliyayaan. They accused our national staff of either being traitors or said you're pretending to be Arab. We know. waxay eedayn usoo jeediyeen bay tiri national staff macnaha shaqaalaha localka ah weye, shaqaalaha meesha dadkii meeshaas ahaa ee carabta ahaa oo kale inay dhahaan waxaad tihiin khaa'imiin baad tihiin, marmarna inay dhahaanba been baad sheegaysaan, waxaad iska dhigaysaan carab inaad tihiin, carab ma aad tihiin. That you're just pretending to be Arab, stop lying to us, and our staff had to defend themselves. ina marka ay dhahaan been ha noo sheegina, carab baad nooga iska dhigaysan, carab ma tihiin. markaasay shaqaalahanagii localka ah dadkii meesha ahaa kasoo jeeday ay ina iyaga isdifaacaan oo dhahaan macnaa ma nihin carab baanu nahay idinkoo kale aan nahay inay dhahaan. We said to them over and over again, you don't have to stay. We understand if you want to leave us. And they said, you are family too, and we're not going. waxayna tiri waxaanu ku nidhi bay tiri mar kasta aanu ku nidhi oon ku celcelina bay tiri haddaad rabtaan inaad baxdaan waad tegi kartaan, macnaa dadkiina iska dhex geli kartaan, inaad nala joogtaan shardi ma aho, haddaad lafihiina u cabsanaysaan waad bixi kartaan, waad tegi kartaan. Going anywhere. markaasay waxay nagu dhaheen bay tiri maya idinkama tegayno, idinka naftigiinu waxaad tihiin qoyskanagii oo kalaa tihiin. Your staff, the Palestinians who worked for MSF or Doctors Without Borders, were concerned about your safety. ma shaqaalihiinnii MSF u shaqaynhayey Falastiiniyiinta ahaa ayaa idinka nabadgelyadiina ka walwalsan oo idin walwalhaya miyaa? We would have died within a week without them. haa bay tiri usbuuc gudihii ayaanu ku dhiman lahayn bay tiri haddayna ayaga aynan ahayn. They are the only reason we are alive. ayaga keli ah sababtooda weeye bay tiri sababta aan hadda maanta u noolahay annaga aan u badbaadnay. It's incredible that this took so long to get Americans, sick people, start to move through that Rafah border. soo maaha buu yiri waa la yaab buu yiri inay qaadatay buu yiri muddo dheer ayay qaadatay inay dadkii Maraykanka ahaa ee dhaawacmay inay ka baxaan oo xuduudda ay dhaafaan muddo dheer ayay ku qaadatay. Crossing. It's inexplicable. And we were desperate. We did a calorie count at one point based on our supplies and figured out that if all of us, there's 50 people with us living in a parking lot now, only ate 700 calories a day. If that's all we had 2 days of food left. haa bay tiri arrin aad xun bay ahayd bay tiri xataa nafaqadii ayaa naga dhammaanaysa bay tiri ilaa 50 ruux baan ahayn bay tiri oo meel baarkin isla deganin oo annaga kooxdanadii ahayd waxaanu mar fiirina bay tiri nafaqada aanu haysano haddaanu tirino 7 maalmood ay tahay inaan isticmaalno 2 maalmood keli ah nafaqadii nagu filaan lahayd ayaanu haynay bay tiri mar qaarkood aan haysanay. And that's it. And our national staff took off. We had no cell service at that point, so we had no idea. telefoon ma haysana bay tiri waqtiga asaga ahaa shaqaalihii localka ahaa ee qaranka macnaha dadkii Falastiiniyiinta ahaa ayaa shaqadii qaatay oo la wareegay oo maartay arrinta maamulahayay wax dibadda aan waran ka helin ma jiro bay tiri telefoon ma shaqaynhayo. What had happened to them? There's bombs going off all around us. qoysaskoodina war kama hayaan, bamba meel kasta kusoo dhacaysa, wax aan ay og yihiin ama ayaguna ay reerahoodii ka og yihiin ma jiro. Because there's no safe place in Gaza. Gaza oo dhanna ma jirto bay tiri meel nabadgelyo ah, hal meel oo nabadgelyo ah kama jirtona Gaza. Even getting through that Rafah border crossing, what was that like?
meesha marka xuduudda aad marayseen say ahayd ayuu yidhi markaad aad xuduudda aad marayseen say ahayd ayuu yidhi leave our side for a second. You're the national staff. the national because staff. they feared for your safety, even at the border crossing. They made sure they were standing between us and desperate people. Even at the border crossing. They made sure they were standing between us and desperate people. shaqaalihii qaranka macnaha shaqaalihii falastiiniyiinta ahaa bay tiri ayaa xataa diiday bay tiri inay naga tagaan oo annaga iyo dadka noo dhexeeyay bay tiri si ay u sugaan inaan nabadgelyo aan ku gudubno xuduudda. They made sure that they were talking to every official that they could find. waxay xoog saareen bay tiri inay ruux kasta oo madaxda saraakiisha meesha joogta ee falastiiniyiinta macnaha ay la hadli karaan inay la hadlaan si aan u nabadgalno. Trying to push us through, trying to get us on the bus, trying to get us out. si ay noo dhaafiyaan xuduudda baska noo gaadhsiiyaan meeshii loo baahan yahay in la maro ay noo mariyaan. And we're standing there and we're watching these incredible men who have sacrificed everything for us. waxaanu marka waxay tiri annagii waanu taagannahay bay tiri waxaanu daawanaynaa bay tiri raggan hayru caadiga ahaa oo wax kasto annaga dartaana u samaynhaya annaga dartaanada u samaynhaya. Who have sacrificed time with their families, their own physical safety. qoyskoodii reerkoodii inay la joogaan ama ay wax u qabtaan xataa ayay waxay tahay annaga dartanada ay uga hadheen oo ay u qabanayaan ayaga nabadgelyadoodii iyo reerahoodiiba qoysaskoodii. Their own water supply they were giving to us. biyihii ayaga ay cabi lahaayeen ayaga haysteen ayay annagana siinayeen bay tiri annaga ayayna siinayeen biyihii iyagu ay ahayd inay cabaanayaan annagana siinayeen. And we're watching them fight to get us across the border. waxaanan fiirinaynaa aragnaa bay tiri ayagoo dagaal galahaya bay tiri si ay xuduudda noo dhaafiyaan annaga xuduudda ay noo gudbiyaan dagaal galahaya. Knowing that we were not bringing them with us, and they didn't waver. Ibrahim. wayna ogaayeen bay tiri annagana waan ogeyn inaynan raacaynin wayn ogeyn bay tiri laakiinse haddana wax raadayna kuma samaynin bay tiri arrintaas inahaba yaraatee ma inaan jixin. Was right in the front with our passports fighting so hard to get. Ibrahim bay tiri ayaa na waday bay tiri oo baasaboorradanadii intuu gacanta ku dhigay ayuu xoog nagu marinhayay oo annaga xuduudda iyo maarata xagga horena marinhayay oo na soo badbaadinhayay. Us on and we get to Arish that night and find out his parents are dead. markaasaan habeenkii markaan meeshii soo gudubna bay tiri waxaan ogaanay bay tiri inay waalidkii ay geeriyoodeen oo la dilay waalidkii in la dilay ninkii iyaga badbaadinayay Ibrahim. They were losing family members. qoyskoodii qoyskooda ayaa waxay tiri ku dhibanaya dagaalka. And friends. iyo saaxiibadood. You said if it wasn't for your national staff, you think you would have been killed. waxaa tiri buu yidhi haddaynan ahayn shaqaalaha falastiiniyiinta ahaa ee idiin shaqaynhayay waa laydin dili lahaa ayaa tiri. By people who were just desperate. ma dadkii sakaraadka ahaa miyaa? We either would have starved to death or run out of water. haa bay tiri ama waxaan gaaja aan u dhiman lahayn bay tiri ama biyo la'aan baan u dhiman lahayn. They were the ones that negotiated all of that. ayaga shaqaalahaasay ahaayeen bay tiri waxaasoo dhan iyo cuntada iyo biyaha noo soo ururiyey ee noo soo qalqaalinayay. Gaza is a small city, so everyone knows everyone. Gaza bay tiri si markii loo fiiriyo waa meel yar bay tiri marka dadku intooda badan way is yaqaanaan bay tiri marka ayaga ayaa ahaayeen bay tiri waxa dadka kale la hadlahayay ee wax nooga keenayay. And they would call in favors and call their friends and say, who do you know that has food? waxay tiri saaxiibadood iyo dadka ay yaqaanaan bay wacahayeen oo dhahayaan bay tiri yaa cuntahaya yaa waxaya yaa biyahaya ay dhahayeen. Who do you know that's open? xageed furan ood ogtihiin dadkii macnaha saaxiibadoodii iyo xiriirkoodii ayay macnaha isticmaalayeen.
Where can we get this? And they would drive all over the place to markaasay find gaarigii ay kaxaynayaan bay tiri meel kasta oo Gaza ayay u kaxaynayaan bay tiri si ay cunto iyo biyo noogu soo qaadaan. water. And when we ran out of bottled water in Gaza, they were the ones that were able to figure out that the water truck was coming here. Markii biyihii macnaha caagadaha ku jiray bottleska ahaa markay naga dhammaadeen oo ay kuwaas naga baaba'een ayaga ayay ahayd bay tiri kuwa og goorta ay booyada biyaha imaanayso taraaga ama booyada biyaha goorta imaanaysa meesha ay imaanayso waxaas oo dhan wixii ogaan haya noo sheegaya noo soo qalqalinaha iyaga ayay ahayd bay tiri. These times and oh, I know this guy has a grocery store and inay dhahaan bay tiri kasoo qadaan ninka ruuxan waan ogahay dukaan buu leeyahay alaabta gada. They still have power sometimes. I think meeshaasi power bay marmar leeyihiin oo koronto haystaan maaragtay. I can probably get something from them. Like kaas intaan aadno yaan waxbaan kasoo heli karnaa inay dhahaan. When I say we would have starved to death without them, I'm not exaggerating. Markaan leeyahay bay tiri gaajaan u dhiman lahayn haddayna ayaga ahaynan ahayn kuma dardarahaya bay tiri waa arrin dhab ah bay tiri. And in the moments of absolute desperation of civilians, they were steadfast and calm. Markii ay xaaladdu ugu darayd bay tiri khaasatan shacabka xaggiisa bay tiri inna haba yaraatee mayna jixin bay tiri dadaalkoodina sidii tooska ay wadeen ayay usii wadahayeen. And just talked to them and said, these people are also in the same boat that you are. They have no supplies. They also have no food and water. They are also sleeping outside on the concrete, and did it in such a beautiful way that they were able to talk them down with love and kindness. There was inay dadkii la hadlaan bay tiri oo ka dajiyaan oo dhahaan dadkan idinkoo kale weeye banaankan bay iyagana seexdaan cunto ma haystaan biyo ma haystaan macnaha inay ayaga ay say u badbaadiyaan dadkii kale ay u sharxayaan ay u sheegayaan oo ay arrintan maartay fahansiinayaan. No violence in their heart, and it calmed everyone around them down as well. Markaasay dadkii macnaha dajisay oo inay intay u sharxeen oo dhahan dadkan idinkoo kale way sida xaaladda ku sugantiin oo kale bay iyagana bay ku sugan yihiin macnaha ayaga bay ka hadlaysaa. Would you go back to Gaza? In a heartbeat. Dib ma ugu noqon buu yiri Gaza second kama maqnaadeen bay tiri second kama maqnaadeen bay tiri. In an absolute heartbeat. My heart is in Gaza. It will shaki la'aan bay tiri shaki la'aan second waan ku noqonayaa bay tiri hadday ii suurta gasha bay tiri wadnahaygu iyo qalbigaygu weli Gaza ayuu yaalaa bay tiri. Stay in Gaza. The Palestinian people that I worked with, both our national staff in the office as well as my staff at Indonesia Hospital, were some of the most incredible people. Dadkii nala shaqaynayay bay tiri Falastiiniyiinta ahaa iyo kuwa naga kale shaqaalaha naga kaleete Indonesia Hospital fadligooda uu ahaa waa dadka ugu qiimo badan ee ugu shaqo fiican weligay aan ogaa. I've ever met in my life. When everything went off and we got the notice to move south of Wadi Gaza, I was texting my nurses at Indonesia Hospital and I said, we lost a nurse weekend one. Markaan maxay tiri arrintu ay qaraxday aanu koonfurta xaggeeda aadaynay kalkaaliyadii Indonesia isbitaalka Indonesia ayaan fariin u qorahayay bay tiri u sheegayaan lahaa bay tiri nurse baan weynay nurse kalena waan helay. He was killed when the ambulance outside the hospital was blown up. Kalkaaliyaha asaga ahaa waxaa la dilay bay tiri markii ambulance isbitaalka korkii banaankiisa taagan la qarxiyay. And I was texting them when we got the evacuation orders and I said, did any of you move south? Did any of you get out? Like, are any of you coming down this way? And the only answer I got was, this is our community. This is our family. These are our friends. If they're going to kill us, we're going to die saving it. Waxaan weydiinayay bay tiri kalkaaliyaashii isbitaalka Indonesia joogay wax idinka ma nooshihiin wax idin gaadhay ma jirtaa ma soo baxaysaan dhinacan koonfurta ma soo aadaysaan marka jawaabta ay siinayaan waxay ahayd bay tiri dadkan waa dadkanagi weeye wax kasta oo nagu dhaca ayaga ayaan la joogaynaa kama tagayno. As many people as we can. And I said, if I can ever have an ounce of the heart that you have, I will die a happy person. They were markaas waxaan ku idhi bay tiri haddaan in yar aad u yar qalbigiina wanaagsan ee haysataan oo kala haddaan haysan lahaa ruux anoo aad u faraxsan ayaan dhiman lahaa ayaan aaminsan inaan dhiman lahaa. Incredible.
I would like to send out a reminder that there are civilians seeking shelter there and that my doctors and nurses didn't leave out of loyalty to their community. waxaan rabaa bay tiri jeclahay inaan sheega bay tiri waxaa isbitaalka ku gabanayay oo joogay bay tiri dad shacab aha oo ayaa meesha isbitaalka yimid bay tiri oo badbaado soo raadsaday shaqaalahaygii iyo kalkaaliyaashaydina kama ayna tegin bay tiri si ay ula joogaan oo ay oola qaybsadaan dadka wixii ay u qaban karaan u qabtaan wixii dhibay soo gaadhayaan ay oola qaybsadaan. And I know that there is an idea being pushed right now that anyone that stayed behind is going to be considered some kind of a threat. And I want to remind people that the people that stayed behind are heroes. waxaan rabaa bay tiri inaan sheega bay tiri fikrad baa la wadwadaa bay tiri ka dhigaysa bay tiri dadka hadhay waqooyiga ku hadhay een usoo wareegin koonfurta inay dad khatar ah yihiin oo dad khatar samaynaya macnaheeda xamaas inay caawinayaan oo kale inay yihiin waxaan rabaa bay tiri inaad ogaataan dadkaasi inay yihiin bay tiri haliyeeye inay yihiin bay tiri dadka hadhay ee dadka kaleeta caawinaya. The people that stayed behind are they know they're going to die. dadka hadhay bay tiri waxay og yihiin bay tiri inay dhimanayaan waxay u diyaar garoobeen inay dhimanayaan And they're choosing to stay behind anyway. markaasay dooranayaan bay tiri inay sii joogaan oo meesha ay joogaan.